your dinner? Yes, I finished. What did you have for dinner? I, chicken fry. Fried chicken. Okay, fried Fried chicken. chicken. Yeah. Okay, Sidu, when did you wake up this morning? When did you wake up this morning? Sidu. Okay. Mosomya. Mosomya, what did you do after waking up this morning? Nobody is replying to me, huh? Okay, anyway, that's okay. Okay, Mosomya, Sidu Jaya. Dạ. Jaya, okay. Yeah, okay, that's okay, that's okay. Okay, how do you pronounce Prepous? How do you Previous. pronounce Prepous? Revise. Previous. Previous, Previous. Previous. previous, right? Previous. Okay. And how do you pronounce hit? Hit, right? What is the meaning of hit? Two đấy. Dạ, dạy Dạy đấy. đi. Yaida, Dạy right? đi. Okay. How do you pronounce B and CH? Thanks. Bench. Bench. Okay. What is the meaning of ran a red light? Vâng, mấy tí vùng nó khoảng. Mini? Ran. Mini. Mini của Em phép xem nào mini. này. Come on Mini now, two. right? Okay. What is the meaning of headlights? Trên À, mini. Got, trên got, mini. got me, Trên right? mini. Okay. And how do you pronounce MILAGE? Mileage. 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 Okay, that's good. Okay, what does it mean to say it's in good condition? In good condition. What is the meaning in good condition? Hmm? Chúng ta có này là phổ ra Cao. nào? Có này là. Cao. Cao. Count it, right? My phone is in good condition 보세요. My Mà phone phone is cao in good này. condition 요. My phone account 시대래, right? Okay. And okay, how do we call a second-hand car? We have another way to call it. We have a second-hand car, right? And then 나도 이거 볼게요, 돼요. Use car. Used Use car, car. right? Okay, used one, used car, right? Okay. How do you pronounce Daughter? Daughter. 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 Okay. What is the meaning of graduate? Graduate가 뭐예요? Where you Where à? Where, right? Okay. And how do you pronounce Preowned? own. Pre-owned. Pre-owned. Okay, Own. pre-owned. What is the meaning of own? Own가 뭐예요? Bánh xe bí Bánh đi. xanh này. Bánh xe. 발사인데. What is the meaning of owner? Owner 뭐예요? Bánh xanh. Bánh xe. 발신. Right? Okay. What is the meaning of complete documents? What is the meaning of it has complete documents? စာရွက်အပြည့်စုံ Right? 来自于哪边东西？对吧？ Okay. How do you pronounce Course? Of course. Of course. Of Ờ. course. Ờ. Of course. Okay. Of course. Sidu, how do you pronounce Traffic? Traffic. 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 Okay. Traffic. And how do you pronounce, Emily, how do you pronounce NICE? Nice. Nice. Okay. Mosomya, how do you pronounce HELMP? Help. 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 Okay. What is the meaning of sheep? Sheep. What is the Phí, meaning of sheep? phí chủ. Okay, what is the opposite of sheep? Expensive. Expenses. Expensive. Expenses. Okay. Okay, how do we call people that walk instead of driving a car or riding a motorbike? How do we call them? Hmm? Let's say like many people on the street. Some are in the cars, some are on the bikes, and some are walking. How do we call people that are walking? 好，蓝色的不知道，不是呀。
Huh? Pedestrians, right? Pedestrian. Yes. Pedestrian. Okay, pedestrian. Okay. And how do you pronounce EXPERIENCE? Experience. 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 Okay, Emily, can you please make one sentence with experience? Experience. Experience. Please make one sentence with experience. I have 2 year experience on this job. I have two years of experience Experience. in this job. Okay. So in this sentence, is experience a verb or a noun? Noun လား verb လားဒီ sentence မှာဒီမှာကျတော့ noun เนาะ I have 2 years of Noun. experience in this job. Okay. ငါဒီအလုပ်မှာငါ2 နှစ်လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဗျ Okay. I experience hunger ဆိုပါရော hunger. What is my hungry? Hungry ကပါရော ဘိုက်စာတော့ hunger ကျတော့ဘိုက်စာမှု I experience hunger ဆိုရင်ငါဆာလောက်မှုကိုခံစားရတယ်တွေ့ကြုံရတယ်ကြုံတွေ့ရတယ် right okay and okay what is the meaning of anger ပါရော စိတ်ဆိုးတာ စိတ်ဆိုး okay how do you pronounce SAFE safe right okay okay what is the meaning of tailgate ကပါရော tailgate ကပ်မောင် ကပ်မောင်းတာ Mauna, right? Okay. How do you pronounce DISCOVERED? discover Discover. Okay. Let's say like we have a home and we have a place to park a car. How do we call that place? Like there is a house and there is another building where we keep cars. How do we say it? How do we call it? parking ငါကားထားတဲ့နေရာကိုလေ Yeah. garage Garage. Garage. G-A-I, garage, right? Garage. Okay. How do you pronounce EMPLOYEE? employees Employee. employee What is the meaning of employee? လောက်ဖို့ကြိုက်ဖက် အလုပ်သမား Look the ma, right? What is the meaning of co-worker? Co-worker ပါရော လောက်ဖို့ကြိုက်ဖက် လုပ်ဖို့ကိုင်ပဲ right? Employee look the ma. What is the meaning of employer? Employer ပါရော လုပ်ရှင် လောက်ရှင် Lotion, right? Okay. Okay. But do you remember substitute? What is the meaning of substitute? institute Replace. What is the meaning of စားထိုးတယ် replace? အစားထိုးတယ် right? Okay. How do we call a person who fix cars and motorbikes? How do we call a person who fix cars and motorbikes? mechanic Mechanic, right? Okay. What is the meaning of fix? Fix ကပါရော fix ပြင်တယ် ပြင်တာ okay. And then what is the meaning of repair? Repair ပါရော ရန်ရှင်ဒီ ပြင်တာ ငါရဲ့ဖုန်းကပြင်ဖို့လိုရဆိုလို့ရှိရင် my phone needs repairs, right? Repairs. What is the meaning of need ကပါရော လိုအပ်တယ် လိုတာ my phone needs repairs, okay. Okay, let's move into another dialogue, okay? Yesterday I was explaining some of the vocab to you, right? Okay. What is the meaning of 10? 10 ကပါရော 10. လဲတာ လှည့်တာ right? လှည့် Turn right ဆိုလို့ရှိရင်ညာကိုလှည့်တာ Turn left ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုလှည့်တာ right? Okay. What is the meaning of notice? Notice ကပါရော တတိပေးတာ သတိပြုမိတာလို့ပြောသတိပြုမိတာပြောနော် Okay. I noticed a dog barking outside ဆိုလို့ရှိရင် I noticed a dog barking outside ဆိုလို့ရှိရင် ခွေးရဲ့
I noticed 啊，ဒီထားမိရဲ့ a dog ခွေးကို barking outside ဆိုရင် what is barking bark ကပါ用 bark သူ like when dogs see a stranger they bark at the 好 stranger 好 how now when it bark 好了 I noticed a dog barking outside right okay I don't notice the red light 对吧有 the red light 所以 I don't notice the red light ဆိုလို့ရှိရင်ရော မီနီ မီ ကို း သတိ တွား မ ရ မင်းကသတိမ မီး ထား လေး မိ ကို ဘူး ထိ သတိမ ထား ပြု မိ မိဘူး okay what is the continue ထင် ဆက်လက် ဆက်လက်ပြီး ဆက်လက်တာ ဆက် right သွား I continue my walk ဆိုပါတော့ အလုံးဆက်လုံးတယ် my walk okay ဆက်လက်တယ် right okay what is the meaning of on the way or on my way what is the meaning of on my way let's say I am on my way to school ဆိုရင်ရော อืม တောင်းသွားတဲ့လမ်းလမ်း ငါ မှာ အကြောင်းကို တောင်းသွား သွား နေ နေတယ် I'm on my way to school ငါအကြောင်းကိုသွားနေတယ် okay I didn't on my way because I was already late. Then the police stopped me. Okay, how do you understand this sentence? Then the police stopped me. Why is the stop? Stop ကပါတော့ ရက်တဲ့ yes Yeah, the police stopped me. Right? That's like you are riding a motorbike and you are not wearing a helmet, and the police sees you and then he stops you. Okay, and then he takes some money from you. Okay. Why didn't you notice it? Well, you not pay attention. Paying attention. ကျန်ခဲ့တယ် pay ဖြစ်ရမှာနော် okay what is not pay attention pay attention ပါရော ဒီတန်းရှိအာဟိုအာယုံမဆိုင် pay attention ဖေး ပါ တဲ့ တော့အာယုံစိုက်တာပဲဒီ အာ မှာ ယုံဆိုင်တာ ဒါနဲ့ pay attention ရအောင် okay အဲ့တော့ I'm let's say like a pay attention to your teacher ဆိုလို့ရှိရင်ရောမင်းဆရာပါတော့အာယုံစိုက်မင်းဆရာကို attention pay လို့ပြောတာနော် okay let's say you need to pay attention when crossing the road ဆိုလို့ရှိရင်ရော you လ need မ်းကိုဖြ you တ်တဲ့ need ချိန် to pay လမ်းဖြတ်တဲ့ချိန်မှာ attention when crossing the road အာ ဆို ယုံ ရင် ဆိုင်ဖို့လို့ မင်းလက်ဖြတ်ပြရမှာမင်းဒီထားဖို့လိုတယ် ဖြတ်တဲ့ pay ချိန်မှာ attention အာယုံ လုပ် စိုက် လို့လိုတယ် right okay ဟုတ်လား okay and then no I wasn't I was sending you a text message what is the meaning of a text message text message ကပါရော စာရိုက်ပို့တာ စာ right ရိုက် okay send okay what is the meaning of send send ကပါရော ပို့ ပို့ ပို့တာ right ပို့ because I was running late it's my fault what is the meaning of fault အမှား အမှား right okay it is my fault to let's say it's my fault to oh ဘာရှိရောအဲ့ဒါငါရဲ့အမှားပါ it's my fault not to notice you ဆိုလို့ရှိရင်ရော it is my fault not to notice you ဆိုလို့ရှိရင်ငါမင်းကိုသတိမထားရငါရဲ့အမှားပါ my fault ဆိုပြောနော် okay it is my fault okay I should have stopped for a minute you shouldn't have and sent text messages when you are driving okay how do you pronounce message 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 how about messages yes messages messages okay you shouldn't have sent Messages. text messages when you are driving what did the officer do what is my officer ပါရော လက်ဝင် တောင်းတောင်းရှိရ police officer officer police officer တို့ပါရောရဲကိုပြောတာနော် ရဲ officer လေးရဲကိုပြောတာနော် okay he asked for my driver's license ask for ပါရော မေး မေး ဟုတ်လို့လား ask for I ask for money ဆိုလို့ရှိရင်ရောငါပတ်စံတောင်းတယ် right okay I ask my mother for money ဆိုလို့ရှိရင်ရော
ငါအမေကိုပတ်စံတောင်းတယ် Down. right ဆိုတော့ ask about ကမှမေးတာဟုတ်နော်she asks about my friends ဆိုချင်ပါရော she asks about my friends My ဆိုလို့ရှိ friend. ရင် သူကငါတ ငါ ငယ် တကယ် ချင်း ချင်းအ အ ကြောင်း ကြောင်း မေးတယ် မေးတယ် ဟုတ်ပြီနော် okay မေးတယ် okay my teacher asks me about my family ဆိုလို့ရှိရင်ရော ကျွန်တော်ရဲ့ ငါ စီကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအကြောင်းကို ကြောင်း မေးတယ် ငါဆရာကငါ့ကိုငါရဲ့မိသားစုအကြောင်း မိသားစုအကြောင်း မေးတယ်ဟုတ်နော် မေးတယ် ဆိုတော့ ask about ကမှမေးတာနော် ask for တောင်းတာနော် okay he asked for my driver's license ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတယ် right and car registration what is the car registration car registration ပါရော Sister. Conversation. car registration ပါရောဘယ်လိုကောင်းဒီလား car registration what is the driver's license driver license ကပါရော Ah. ဒီ Driver မောင်း license, လိုက် right? စင် car registration ကြတော့ကားမှတ် ရှင်း ပုံတင်တာကိုပြောမှတ်ပုံတင်တဲ့ဟာကို ကား ပြော မှတ် တာနော်ဒီလား okay အဲ့တော့ family register ပါရောအဲ့တော့ family registration လို့လည်းခေါ်တယ် တခေါင်စင်လား အဲ့တော့family register လို့လည်းခေါ်တယ် family registration နဲ့တကောင်စီရင်တော့ family register ကြတော့အိမ်အောင်စရာကိုပြောတာနော်အိမ်အောင်စရာ family register တုံးလို့ပြောပြအောင်နော် okay register okay car registration he also asked why I wasn't paying attention to the road did you tell the truth what is the truth truth ကပါရော မှန် အမှန်တိုင်း မှန် okay ငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောလို့ပြောမှာ tell me the Tell truth me true tell me the truth the ဆိုလို့ဒီမှာငါ့ကိုအမှန် truth တိုင်းပြော tell me the truth the truth okay မင်းအမှန်တိုင်းပြောလားဆိုရင် do you tell her the Tell- truth ဆိုရရော do you tell her the Tell her the truth ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသူမကိုအမှန်တိုင်း အမှန်တိုင်း ပြောလား ပြော ဘယ်တော့ okay truth ကအမှန်တရားပဲเนาะ okay did he give you a traffic ticket what is the traffic ticket what is the meaning of traffic ticket နံပါတ်ပိတ်ပါ traffic ticket ကပါရောအဲ့တော့ လက်မှတ် အဲ့လိုပဲဆိုင်က ပြောင်း အော်တိုမစားလို့ရှိရင်ဒဏ်ရိုက်ခံတဲ့ဆရာတို့ကိုပြောဆရာတို့မျိုးတို့ဘယ်လိုပြောမလဲ ကြည့် traffic ticket ရောက်ပါတော့ okay yes he did are you going to the court to pay the fine what is court ကပါရင် court ကတရားရုံး right pay what is pay ရပါတော့ ပေးတယ် ပေးတာ the fine ရပါရော fine တန်ကြီး ဒဏ်ငွေကိုပြောတာနော် ဒဏ်ငွေ ဒဏ်ငွေဒဏ်ကြီးပဲနော် okay are you going to the court to pay the fine yes I'm going on Friday afternoon I'm sorry it happened but I'm happy you are okay be careful next time the police officer told me the same thing he also told me text messages cause a lot of traffic accidents he's right I was in a car accident last year I was texting my girlfriend and not watching the road I didn't know that what happened. I hit a traffic light. Always look for road signs and traffic signals. What is a traffic signals? What is the meaning of traffic signals? Traffic signals ကပါရော Hey, when you are like waiting at the traffic and you see the red light, when it shows green light, you go ဆိုပါရောအဲ့ဒါ မီးပွိုင် traffic signal မီးပွိုင်အောင်ပြောတာနော်အဲ့တော့ traffic light ဆိုတာကျတော့မီးပွိုင်အောင်ပြောတာ traffic signal ကကျတော့အနီလားအဝါလားအစိမ်းလားလို့ပြောတာနော် okay traffic signals show red ဆိုတာရော traffic signals show red ဆိုလို့ရှိရင်ရော မီးနီ မီးပြတယ် right okay traffic signals show red ဆိုလို့ရှိရင်ရောမီး green ဆိုလို့ရှိရင်ရောမီးစိမ်းပြတယ် right okay traffic signals 10 yellow ဆိုလို့ရှိရင်ရော10 yellow ဆိုရင်ရောဝါရောင်ပြောင်းတယ်ဝါရောင်ပြောင်းနော် okay
ကျွန်တော်အဲ့မှာချိုးလို့လုပ်လိုက်ရတော့ချမ်းလို့ရနော် okay the traffic signals showed red ဒါမှမဟုတ် traffic signal turns red တော့လို့ရနော် okay I will be more careful next time I learned my lesson what is the I learned my lesson I learned my lesson ပါရော သင်ယူနေတဲ့သင် ငါသင်္ခါရပြီးသွားပြီအဲ့လိုတခုကြော်ပြီးသားကြော်ပြီးသားသင်္ခါရပြီးသားနော် okay I learned my lesson so I'm sorry it happened ဟောနားလဲလား ဒီဖြစ်ပျက်အတွက် တောင်းပန် well, I am happy you are let's say I'm happy you passed the exam ဆိုလို့ရှိရင်ရော ဒီဆောင်ဝဲအောင်လို့ မင်းစာမပြောတော့ငါဝမ်းသာတယ် ဝမ်းသာ I'm happy you passed the exam right I am sorry you you didn't pass the exam ဆိုလို့ရှိရင်ရော ဆောင်ဝဲ မင်းစာမပြောတော့ငါဝမ်းနေပါတယ် I'm sorry you didn't pass the exam okay ပဲမသိမင်းရှိလား ခေါ်ပြပေးရဲ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Okay. I'm gonna read this dialogue to you, okay? And I want you to pay attention to me, especially my intonation, okay? How my voice goes up and goes down, okay? That's called intonation. Hey, how are you? You missed the party last night? I'm sorry I got a traffic ticket. What happened? I was on my way to the party. I turned at the corner of Fifth Avenue and I did not notice the stop sign. I continued on my way because I was already late. Then the police stopped me. Why didn't you notice it? Were you not paying attention? No, I wasn't. I was sending you a text message because I was running late. It's my fault. I should have stopped for a minute. You shouldn't have sent text messages when you are driving. What did the officer do? He asked for my driver's license and car registration. He also asked why I wasn't paying attention to the road. Did you tell the truth? Yes, I did, and I apologize. Why is the apologize? တောင်းပန် တောင်းမှာဆိုတော့ apologize မှာကြာရင်တော့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ငါတို့ apologize for နဲ့ apologize to ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့က I apologize for my fault ဆိုရရော I apologize for my fault ဆိုလို့ရှိရင်ရော ငါအပြစ်အတွက်တောင်းပန် ငါအမှားအတွက်ငါတောင်းပန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဟေး I apologize to you ဆိုလို့ရှိရင်ရော အနေနဲ့တော I င်း apologize to ငါမင်းကိုအတောင်းပန်တယ် for my fault ဆိုလို့ရှိရင်ရော ငါအမှားအတွက်မင်းကိုတောင်းပန်တယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်သူကိုတောင်းပန်လဲပါရင်တူထည့်ရတယ်ဟုတ်နော် I apologize ယူလို့မရဘူးငါအမေကိုတောင်းပန်ဆိုရင် I apologize to my mother ဟုတ်နော် to အများကြီးပါတယ်ဟုတ်လား I apologize my mother အဲ့လိုသုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော် apologize yes I did and I apologized did he give you a traffic ticket yes he did are you going to the court to pay the fine yes I'm going on Friday afternoon I'm sorry it happened, but I'm happy you are okay. Be careful next time. The police officer told me the same thing. He also told me text messages cause a lot of traffic accidents. He's right. I was in a car accident last year. I was texting my girlfriend and not watching the road. I didn't know that what happened. I hit a traffic light. Always look for road signs and traffic signals. I will be more careful next time. I learned my lesson. Okay. How do you pronounce L-E-N? land Land. Okay. How do you pronounce T-I-F-F-I-C-L-I-T-A-T? traffic light Traffic light. Light. Traffic light. light How do you pronounce S-I-G-N-S?
Sing. Sign. Signs. Okay. How's that? Road signs. Signs. What is the meaning of road signs? Road signs ka ba yun? Road signs ka ba lo? What is the meaning of road signs? What is the meaning of road sign? What is the meaning of road? Road ကဘာ用? Land signs ကကြတော့ Signboard. think sign ဖို့ပြောတာ thinking. ဒါပါနော် road sign. Okay. And these are road signs, okay? These are road signs. ขวา ဒါသိရနော်စပိန်မစီရဘူးလို့မရက်မနေရဘူးလို့ဘာညာအမီး road signs လို့ခေါ်တယ်ဟိုနော်ဖယ်ကွေ့ညာကွေ့အဲ့လိုဟာတွေ road signs လို့ခေါ်တယ်နော် Okay. And how do you pronounce texting? Yes. Texting, right? Texting. Test. Okay. And how do you pronounce Texting. textmessages? Test. Message. Text Text messages. messages. Text Text messages. messages. Text messages. Okay. And how do you pronounce this one? Police or IC, yeah? Police officer. Police officer. Okay. How do you pronounce CAREFUL? Careful. Careful. Okay. And how do you pronounce COURT? Court. Court. Okay. How do you pronounce APOLIGIZED? Apologize. Apologize. How do you pronounce TRUTH? Truth. 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 Okay. How do you pronounce this one? Car registration. registration. How about this one? Driver's license. That's one. Driver's license. Okay. And how do you pronounce FAULT? Fault. Okay. Fault. And how do you press that? Paying attention. Paying attention. Okay. How do you pronounce CORNER? Corner. How do you pronounce CONTINUE? Continued. Okay. And then how do you pronounce this one? Traffic ticket. What is the miss? Miss ကဘာရော? လွမ်းဒီတတိယဒီ လွမ်းဒီတရားနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ လွဲတယ် I miss the party ဆိုရင်မမီတော့လွဲတာမသွားဖြစ်တာလို့ပြောတာเนาะဟုတ်နော်လွဲတာမမီတော့ I miss the train ဆိုရင်ငါရထားကိုမမီတော့လွဲသွားပြီလို့ပြောတာเนาะ Okay. Okay, now I need 2 volunteers. I need 2 volunteers to role play this dialogue. Okay. မင်းကလေးနှစ်ယောက်ဦးသားပေးလိုက်မလဲသူတို့ပြောလိုက်တော့ Okay, so Mosumya and Emily, are you okay to volunteer to role play Yes, this okay. dialogue? Okay, Yes, so okay. Mosumya, you are student A and Emily is student B. Okay, you can start now. Sorry, no? Hey, how are you? You missed the party last night. I'm sorry, I got a traffic ticket. What happened? I was on my way to the party. I turned at the corner of Fifth Avenue and I did not notice the stop sign. I continued on my way because I was already late. Then the police stopped me. Why did you notice it? Were you not paying attention? No, I was sending you a text message because I was running late. It's my fault. I should have stopped for a minute. You should not have said that messenger what you are driving. What did the officer do? He asked for my driver's license and car registration. He also asked why I wasn't paying attention to
to the road. Did you tell the truth? Yes, I did, and I apologize. Did he give you the traffic ticket? Yes, he did. Are you going to the car to pay the fine? Yes, I'm going on Friday afternoon. I'm sorry it's happened, but I'm happy you're okay. Be careful next time. The police officer told me the same thing. He also told me text messages caused a lot of traffic ac- accidents. He's right. I was in the car accident last year. I want that is my girlfriend, and the nurse watched the road. I didn't know that. What happened? I hit in the traffic lights. I will look for the road sign and the traffic signal. I will be more careful next time I learn my lesson. Okay, that's good, Emily and Mosumi. Okay, Emily, let's start with you. How do you pronounce SIGNALS? Sickness. Signal. How about TXTXTING? Testing. Texting. How about TIFIC? Traffic. Traffic. How about TOURT? Court. Caught. Caught. Okay, how do you pronounce SAUND and apostrophe T? Should not. Shouldn't. 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 Should not က အရှိနော် shouldn't ကအတူက Shouldn't. Okay, how do you pronounce TXTMESSAGES? Text messages. Text messages. Messages. Okay, how do you pronounce IT apostrophe S? Is. It's. 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 Okay. How do you pronounce NOTICE? Noted. Notice. 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 ဒါ CE ဆိုရင် S တန် notice. NIC ဆိုလို့ရှိရင်တော့ C ဆို nice. NOTIC ဆိုရင် notice. ဝင်လာခဲ့မောင်စုံမြ Yes. How do you pronounce NOTICE? Notice. Notice. How do you pronounce SHOULD and apostrophe T? Students. Shouldn't. 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 Okay. How do you pronounce MESSAGE? Message. 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 Okay. How do you pronounce MESSAGES? Text messenger. Text messages. Okay. And how do you pronounce OFICE? Officer. Officer. Okay. And how do you pronounce REGISTITION? Registration. Registration. Okay. How do you pronounce COURT? Card. Court. Okay. How do you pronounce TIFFIC? Traffic. 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 Okay. How do you pronounce TEXTING? Testing. Texting. Okay. How do you pronounce SIGNALS? Sickness. Synchronous. Okay. This time, Sidu. Okay, Sidu, choose your partner. Emily or Mosuma? ပြောရှင်းတဲ့သူပြောဆရာ Yes. Choose your partner. นี่เอามาเตี้ยပြောရှင်းတဲ့သူပြောလိုက် Yeah. Okay. Who wants to be a partner for Sidu? Mosuma and Emily, will you know? Come on, anyone. Yeah. Okay, Yeah. Emily, right? Okay. Emily, this time you are student A and Sidu Yes. is student B, okay? Okay. Hey, how are you? I missed the party last night. I'm sorry I got a traffic ticket What happened? I was on my way to the party I turned the corner of 5 avenues and there's no take the stock thing I continue on way because I earlier by that Already?
already late. Then the police stopped me. Why didn't you notice it? Were you not paying attention? No, I wasn't. I was sending you text message because I was running late. It's my fault. I should have stopped for a minute. You should have. You shouldn't have sent text messages when you are driving. What did the officer do? He asked for my driver license and car registration. 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 He also asked when I wasn't paying attention to the road. Did you tell the truth? Yeah, I didn't apologize. Did he give you a traffic ticket? Yes, he did. Are you going to the court to pay the fine? Yes, I'm going off Friday afternoon. I'm sorry it happened, but I'm happy you are okay. Be careful next time. The police officer told me the same time. He also told me that text messages cause a lot of traffic accident. Traffic accident. He's right. I was in a car accident last year. I was texting my girlfriend and not watching the road. I didn't know that. What happened? I hit a traffic light. Always look for road signs and traffic signals. I will be more careful next time. I learned my lesson. Okay, that's good. Okay. How do you pronounce KNOW? Noun. No, okay. How about KNOWN? No. No, okay. I have no, I know. Okay. I have a friend who pronounces these two words the same. Like you know it, you know it. But the correct pronunciation for KNOW is no. No. You know it. You know about it. Okay? KNOWN is no. You have know about it. You have know her. You have know my family. Yeah, no, no? KNOW no, okay. Sidhu, how do you pronounce KNOW? No. No, okay. How do you pronounce CAUSE? Cause. Cause, cause, Cause. cause, okay. How Cause. do you pronounce TIFICACIDNTS? Traffic accident. Traffic accidents. Traffic accident. Okay, traffic accidents. Traffic accident. Okay, so when you speak English, you can speak slowly, okay? You don't need to be fast. Just speak like slowly, okay? And that will help you to pronounce each word more clearly, okay? The police officer told me the same thing. He also told me text messages cause a lot of traffic accidents, okay? Like nobody will get mad at you for speaking slowly, okay? But you can take time to like pronounce every single word more clearly, and that helps your listener understand you better, right? Let's say you are speaking too fast and like you are like messing up your pronunciation, and it makes it harder for your listeners to understand what you're saying, okay? So whenever you speak, just speak slowly, okay? That helps you to pronounce each word better, okay? And how do you pronounce this one? The same? The same thing. The same thing okay သူကငါ့ကိုအဲ့ဒါပြောတာပဲဆိုတော့သူကငါ့ကိုအဲ့ဒါသူကလည်းငါ့ကိုအဲ့ဒါပြောတာပဲဆိုရင်he
he tells me the same thing, right? He tells me the same thing, right? He tells me the same thing. Okay. ငါလည်းအဲ့ဒါလုပ်ခဲ့တာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောတော့ I did the same thing လို့ပြောရအောင် the same thing. Okay. Sidu, how do you pronounce Truth? Sidu, Truth? Truth. 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 ဆိုတော့ Truth. th ကိုခြာကိုရှစ်ထုတ်မယ် truth Truth. and truth Truth. okay so true ရပါတော့ true right True. true true အခုက truth truth Truth. truth Truth. truth Truth. ဟုတ်ပါ true မှာ truth truth Truth. and True. truth okay and how do you pronounce aske Ask. ask 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 so Ask. ask လို့ရတယ် ask လည်းမှန်တယ်ဗျ ask so ask တဲ့ထားမယ်နော် ask both are correct okay now how do you pronounce registration Registration. registration one more time registration Registration. and registration Registration. registration Registration. yes and how do you pronounce this one Registration. no this one Or driver's license. driver's license okay Driver's license. okay how do you pronounce officer Officer. officer Officer. officer okay how do you pronounce messages Messages. and messages and how do you pronounce this one text Attack message. message Attack message. Message. the message တခုလေ one message two messages there are messages the message okay Message. and how do you pronounce fault fault Fault. Fault. fault Fault. fault Fault. fault Fault. fault okay Fault. how do you pronounce stopped Stop it. stopped 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 Stop. how do you pronounce minute Minute. minute စီစဉ်ကြတော့လေတခုထွက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးလုံးတွေပြီးထွက်ပြီမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်မလို့အလွယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟိုတိုင်းရှမ်းမသွားနဲ့ဒီကြထွက်ပြီနော် truth minute like 1 minute 2 minutes အဲ့လိုတကယ်ထွက်ပြီမယ်နော် okay and how do you pronounce already Already. okay how do you Already. pronounce this one At the corner. at the corner okay how do you the pronounce corner. sign Sing. sign Sign. Sign. SING sing ကပါရောsing a sound ဆိုတာရော sing a sound ဆိုရင်သရှင်ဆိုတယ် SI SIN SING အနေက sign ကြောက်လား sign ရှာကြောက်လား sign ရှာကြောက်လား sign ရှာဆိုလေ လက်မှတ် လက်မှတ်ပြောနော် okay so sign နော် symbol sign နော် okay so how do you pronounce NOTICE Not text. notice okay okay that's good okay Emily your turn how do you pronounce TRUTH TRUTH Emily your turn Emily Yes, teacher. yeah how do you pronounce TRUTH Truth. truth Truth. okay look at my mouth truth Truth. truth okay Truth. okay let's review what we learned yesterday like
vocabulary related to cars. Okay. And how do you pronounce this one? Steering wheel. Steering wheel. Okay. How do we call this in English? Review mirror. Rear Rear view view. mirror. Rear view Rear mirror. view mirror. Okay. Mirror. How do we call this part of the car? Track. Trunk. Track. Boot. Boot. Front Boot. Okay. How do we call this part of the car in English? Boot. Hood. 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 Boot. Hood. Boot. Okay. So how do we call when two cars crash? Car accident. Car Car accident. Okay. That's like when a driver doesn't notice the traffic light and runs a red light, and then the officers gives him a piece of paper. How do we call that piece of paper in English? Traffic Traffic. ticket. Ticket. Traffic ticket. Okay. Ticket. How do we call this in English? Stop sign. Stop sign. Okay, stop sign. Okay. How do we Sign. call this part of the road? Intersection. 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 Okay, intersection. Intersection. Okay. How do we call this? Engine. Engine. Okay. How do we call this part of the car? Windshield. 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 Shield. Windshield. Okay, one more time. Windshield. Windshield. Okay. Shield. How do we call this? License plate. License plate. How do we call this? How do we call these ones? License plate License number. plate number. Number. Okay. How do we call this? Headlight. Headlight. Headlights. Headlights. Okay. And how do we Headlight. call this part of the road? Crosswalk. Crosswalk. Like zebra crossing. Zebra Okay. crossing. How do we call this in English? Traffic light. Traffic light. Okay. How do we call this one? Parking meter. Parking meter. Meter. Okay. How do you pronounce this one? Sidewalk. Sidewalk. Walk. Okay. What is this? Đó bao nhiêu? Là bao nhiêu? Speedometer. 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 How do we call this in Burmese? Kilometer. Lâu màu tha là Cá mà này sẽ bự khoai lắm đi nó. Okay. Bự khoai. Zia quá bự khoai không? Hàn Quốc. Hả? Bự khoai rồi à? đây cái màu meter mới khoai. Meter toán là Salam to you. Okay. So in English, how do we call this? kilometer toán không ạ? Speedometer. Speedometer. Okay. How do we call this in English? Seat belt. Seat belt. Seat belt. What is the meaning of belt? Belt का भाइयों? Belt. Belt का भाइयों? Cabet là thế à? Cabet. Seat का जरा. Thành công các bạn. Thành công. Seat belt solution. Thành công Seat các bạn. belt. Thành công cabet. Okay. How do we call this part of the car? Gear Gear shift. Gear shift. What was that? Gear stick. Stick. Okay. How do you pronounce this one? W-H-E-L? Wheel. How is that? T-I-R-E? Tire. How do we call when the driver runs really, really fast? Speeding. Okay. How do you pronounce this one? School zone. School zone. What is school zone? School zone là gì? Chỗ nào mà thằng nó Chỗ nào như thế nào? School zone. Right. What is this in Burmese? Có ba cái car cake. Toll gate. Okay. So how do we call this in English? Toll booth. Toll booth. Okay. Okay. Booth. Truth. Booth. Okay.
The first one is truth. 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 Boot. Truth. Booth. Truth. Boot. Boot. Booth. Boot. Is it boot? Boot. 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 Booth. Boot. Booth. Boot. Truth. 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 Okay, let's start with Mosumya. Mosumya, how do you pronounce T-R-U-T-H? Truth. T-R-U-T-H? Truth. Truth. Mosumya, truth. Truth. ဆရာမကြရပါလားဗျာ။တော့လည်းငါခောက်ပြောနေ Then okay, truth. ။ဟုတ် Truth. 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 抄下来了 truth. 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 Okay. Truth. How B-O-T-H? Both. Booth. Booth. Both. Uh, Both. how B-O-T? Both. Boot. Boot. Both. Okay. Sidhu. T-R-U-T-H? Truth. 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 B-O-T-H? Booth. 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 How Booth. B-O-T? Boot. Boot. Okay, Emily. T-R-U-T-H? Truth. 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 How Truth. B-O-T-H? Boot. How B-O-T? Boot. Boot. Okay. Month. Month. Off. Okay. Emily, how do you pronounce W-I-T-H? With. With. Okay. How about With. M-O-N-T-H? Month. Okay. M-O-U-T-H? Mouth. How E-I-T-H? Art. Okay. Mosumya. Yes. With. Man. Okay, is that? Mouth. Okay, is that this one? Art. Okay, Sidhu. Weights. Mouth. Okay. Mouth. Okay. Arts. Okay. TH sound is somewhere between F and VE. So like, right? It's like, okay? So like with. Okay, look at my tongue, okay? Like it's on the lower teeth, right? So with, okay? And it's like month, okay? And mouth, okay? Then off ဒီအစပြောခါစားဆိုတော့ရှာထုတ်ရရနော်ကြာတော့ထုတ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်လောဆယ်စတနက်မှောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာထုတ်ထွက်ရရနော် with month off ပြီးရင် mouth okay ရှာထုတ်မှာအခုချက်လို့ရှိရင်ကင်မရာပိတ်ထားပြီးတော့ထွက်လို့ရတယ်ဘာမှမပြုနော်ရှာဖို့ th အတန်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာအပေါ်အောက်သွားရဲ့အပေါ်တင်ထားရတယ်ပြန်မှာသွားမှာနော် with ပြီးတော့ month ပြီးတော့ mouth ဟုတ်လို့ထားမယ်နော်အတန်ဟုတ်နော် okay မောင်ဆုံးပြ do you want to try again With. with With. อ่า Man. month month Man. month Man. okay this one Mouth. mouth Mouth. Mouth. this one Up. Up. up Up. okay မောင်ဆုံးပြဆရာလိုက်လို့စာအုပ်အောက်တော့ပြန်ဆက်ထွက်လိုက်အဲ့လိုအတန်ထွက်လာတဲ့ခြားပြောင်းသွားမှာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ okay off Up. off Up. okay mouth Mouth. mouth Mouth. mouth Mouth. mouth Mouth.
Okay. Month, man, month, man, month. man, Width, with, width, with, width. with, Okay. See the you have. with, Month, math, month. math, Okay. mouth, 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 Okay. mouth, off, Off. Okay. ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာကျောင်းသားတွေဆက်တော့ငယ်တော့အဲ့လိုပဲဆက်ငယ်လောက်ဆက်နေလို့เนาะနောက်ဆုံးအတန်တွေဆက်တော့เนาะဟော S အတန်တို့ C အတန်တို့ T တန်တို့ D တန်တို့ပြီးရင် TH အတန်တို့အဲ့ဒါကိုပွဲအောင်ထွက်ပေးရတယ်เนาะဆိုတော့ငယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကိုအရေးကြီးလို့မထင်ဘူးကွာမထင်ကြတော့ဒါကိုပြုလို့ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်EAT ဆိုရှင်လည်းE ထီတန်းမပါဘူးပြတ်သွားပြီမှန်တော့ eat ထီတန်းကိုလုံးဝထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ပြီးတော့ CE တန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ NICE ကွာဆိုတော့ငယ်ရဆိုတော့ a night night အဲ့လိုပဲပြောမလားအမှန်စီက S နဲ့ nice nice လို့ရထည့်ပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ D ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုထွက်မလဲ D ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရှိရောအာ DOG ကွာနောက်တော့ dot ထားမှာဒါမှမဟုတ်ဒါဒီနေ့ဆုံးတာပါရှိရော mood, အာ MO MOOD mood mood, mood ဒီထောက်ပြရအောင်โอเคငါတို့ပြီးရင်တော့ TH အတန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးထောက်ပြရတယ် with with လို့ထောက်ပြရ with ထောက်ပြရတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့အမှဒီနောက်ဆုံးအတန်ပေါ့ကွာငါတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရောဒီထောက်ပြရတယ်ပြီးတော့ S ထောက်ပြရတယ်ပြီးတော့ T ထောက်ပြရတယ် N ထောက်ပြ sign sign ထောက်ပြရတယ်အဲ့လိုထောက်ပြရတယ်အဲ့တော့ K တော့ walk ထောက်ပြရတယ် meter ဒါတော့လွယ်ပါတယ် T အဲ့လိုထောက်ပြရပါတော့အတန်လေးတွေ Yeah. Okay. Let's have a break for 3 minutes. Okay. Let's have a break for 3 minutes. Water during the break. No. Okay, like, we had 3 minute break, right? What did you do during that time? Let's start with Sidhu. What did you do during the 3 minute break? I am sitting. You were just sitting, right? You didn't move. Okay, how about Emily? Yeah, I'm sitting waiting for you. Okay, you didn't do anything. Okay, why didn't you drink water? You Are you not thirsty? No. Okay, how about Mosomya? I read this before your secret. Huh? Can you say it again? I read in teacher's secret. Okay. So you are reading the dialogue. Okay. Okay. So let's have a small talk. Okay. I have prepared some questions, some easy questions. Okay. So you can have like a small talk with your classmates. Okay. There's a work life, right? What's your job? Like, what is your job? And then we like three people, right? And you need to take a chance asking these questions. Okay. That's like Sidhu and Emily, right? Sidhu asks, what is your job? And Emily answers, my job is blah, blah, blah. And how about you? And Sidhu replies, okay, my job is blah, blah, blah. Okay. Now, where do you work? And then let's say Emily asks Mosumya, where do you work? And Mosumya replies, so I work at a blah, 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 blah. Okay. I work at a factory. I work in an office, blah, blah, blah. I work at a company, blah, blah. Okay. And then Mosumya asks, how about you? Where do you work? Okay. Why is the how about you? How about you about you? 你也讲 How about me or no? How about you? How about you? Because and you are about Me your me or me. no? Okay. Okay. This is gonna be easy, okay? So when you ask these questions, be careful of your pronunciation, okay? Our focus here is to practice our pronunciation, okay? Not to speak like
really like quickly. Okay, just to practice our pronunciation. What is your job? Where do you work? So you need to emphasize the last letter sound. Okay, k, right? Walk. Okay. Also, when you answer the questions, be careful with your pronunciation. Okay. My job is. Okay. I work. Blah blah blah. Okay. Let's start with Emily. Emily, what's your job? My job is power plant. Power. Power plant. Power plant. Where's power plant? Plant. Plant ဟိုအင်ဂျင်စက်တွေလဲတာအင်ဂျင်အများကြီး Oh, power power plant. plant. Yes. Okay. So okay, your job is. အဲ့တော့what ကြည့်ပေးရလားစစ်ဆေးရလားဘယ်လိုလဲ ဩဩဟိုလုပ်ငန်းကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးဟိုကို job ကိုမေးတာအဲ့လို Yeah, လား yes, ဩ yes. My job is admin executive. Huh? Admin executive. Oh, my job is admin executive, right? Executive. Yes. Admin executive. Wow. How do you spell executive? Executive. EXCU EXECUTIVE. executive. Okay, Yes. my spelling sucks. Okay. Emily, you ask this question either to Sidu or Mosomia. Situ, what is I your job? ก็မှအဲ့လိုမျိုးအလုပ်ဆိုမရှိဘူး Okay. So အလုံးမရှိတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲမသိလား အာ I don't have Ah, I don't have I job don't have a I don't have a I job don't have a job. ဆိုတော့I am jobless ပါယော I'm Jobless. jobless ဆိုရင်ငါမှအလုံးမရှိ လုံး ဘူး မရှိ အဲ့တော့ I am jobless ဆိုတာလည်းရိုင်းရဆိုလို့ရှိရင် I am between jobs နော်ညာ between job ဟုတ်လား I am between jobs ဆိုတာငါမှအလုံးမရှိသေးဘူးကိုမြတ်တင်ပြလို့ဖြစ်တယ် I'm between jobs okay okay Sidu, can you ask this question to Mosomya? what is your job Mosomya, what is your job? Job is homework. My job is what? Homework. Huh? Homework. Home. Housekeeper, right? Housekeeper. Housekeeper. Okay, housekeeper. ဆိုတော့အဲ့ဒါကို mate လို့ခေါ်တာ MAID mate ကလည်းအဲ့လိုပဲအင်္ဂလိပ်ပဲ mate housekeeper နော် okay okay housekeeper mate okay ဆိုတော့ကျောင်းနေပါရင်မှာကျန်တဲ့သူတော့ကျွန်တော်ခေါ် janitor Janitor. ဒါကကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဒီဆက်ရုံညီမတို့ကြမ်းတိုက်တဲ့သူပြောနော် janitor လို့ခေါ်တယ် janitor okay ဒါဆိုပြောပြအောင်နော် okay okay မော်စုမြ where do you work I work in the Chimay. I work in Shimai. I don't know how to spell Shimai. Okay, anyway, that's a CH, yeah, Shimai. Okay, okay, Masumya, can you please ask this question to Emily? Where do you work? Emily, where do you work? Okay. Lee, what do you work? I work in Takita Township. I work in Township. Okay. And Emily, ask this question to Sidhu. Situ, where do you work? လုံးမရှိဘူး Okay. Okay, so I don't walk, right? Because I don't walk. Okay, so nowဒီအောင်လက်စီလေနောက်ဆို Emily ကနေပြီးစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Emily ကနေပြီးတော့မော်ဆိုမြ what time do you start walk လို့မော်ဆိုမြနေပြီးစီတူ what time do you start walk စီတူကနေပြီး Emily ကို what time do you start walk အဲ့လိုလို့အဆင်ပြေလားဒီရနော်ပြောလို့ရှိရင်ကိုကပြောလို့ရှိရင်မှားမှာကိုမကြောက်နဲ့နော်โอเคပြီ grammar မှားမှာညာမကြောက်နဲ့ခုကဒီအတန်အတွက်ကိုလည်းဒီမျိုးကဖတ်တဲ့အခါကိုသိချင်ကူးဆိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကပြန်ဖြေလို့ရှိရင်လည်းမှားမှာမကြောက်နဲ့ကိုသိအောင်လည်းပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်မသိရရမလို့အဲ့လိုစလုံးမသိဘူးဆိုရင်လည်းသိရတဲ့သုံးမျိုးပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay so မော်စုမြစကြည့်ဒီ what time do you start walk ခုဖတ်ကြည့် Sidu. Sidu အလုံးမရှိဘူး okay Emily, what time do you start work?
I start work 8:13 a.m. ဆရာတို့ကဒီအနားအတိအကျဆိုလို့ပြောမလဲ I start Start work work at at ထည့်ရနော် at 8:30 a.m. and 8:30 a.m. Okay, and then how about like you ဘာလဲအဲ့လိုမေးကြည့်မယ် Emily How about you? Emily, what time do you start work? I start work at 6 o'clock. I start work at 6 o'clock. Okay. Sidhu, you don't have a job, right? So you don't know when your work starts. Okay. The next question. And Okay, Sidhu, ask this question to Mosumya. Yeah. Masumya, do you like your job? Can you hear me? Mosumya, can you hear Sidhu's voice? Yes, I hear. I like. Yes. Yes, I like my job. Yes. So yes, yes, I do ဆိုလို့ရတယ်နော် Yes, I do ဆိုလို့ရတယ် Yes, I like my job ဆိုလို့ရတယ်ဆိုလို့ရတယ်နော် Yes, I like my job မအဲ့တော့ Yes, I do ကပိုကောင်းပါနော် Yes, I Yes, I do. Okay, အမလေးကိုမေးလေးပါအောင် Mosumya, ask this question to Emily. Emily, do you like your job? Yes, I do. Yes, I do. Okay. Sidhu, ask this question to either one, like Emily or Mosumya. Yeah. I'm Lim. What do you Okay. do every day at work? Okay, what do you do Every day. every day at work? Sidhu, again. What do you do every day at work? Okay. Can you hear me, bro? Yes, Okay. Okay. I do. Yeah. အမေဘာလို့လာအောင်တို့က what do you do လို့မေးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဖြေလို့ချင်ဘယ်လိုဖြေမလို့ငါစားရဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ I eat I ဆိုတော့ eat. do နေရာမှာ back ထည့်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပါ့ Okay what do you ဆိုဘာလို့ဆိုတော့I eat right what did you do လို့ဖြေမလို့ I ate. I ate right I ate okay what do you do every day at work Emily I record attended. ဆိုတော့အမနော်အဲ့ဒါငါပြော take attendance right I take. I take attendance attendance. Okay how Or about I'm Mosumya Brian. ဟမ်bye Or I'm Brian လို့ပြောလိုက် you take attendance of employees of employees. Okay and Mosumya what do you do every day at work I do လို့ပြောပါလားဆရာ yeah ပြောရနော်ပြောမမတန်ပြောရပြော I do look at my dog and my cat and clean my house every day at work. I look ဆိုတော့စောင့်ချတာကိုပြောအောင်စောင့်ချတာကို look after ဆိုတော့ဒီမှာကွာဘာလို့လဲဆက်ပြီးမေးပြီးမယ်နော်ဆိုတော့မေးလို့ရှိရင်ကွာ what do you do လို့မေးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ do နေရာဘာလုပ်ရမလဲ verb ထည့်ရမှာဆိုတော့စားရဆိုလို့ရှိရင် for example I eat ဟုတ်လားငါအဲ့ဒါဆိုရင် I sleep do ပြန်ထည့်ရလို့လားမလိုဘူးเนาะ okay what do you do ဆိုရင်ငါစောင့်ချတာပဲစောင့်ချတာအင်္ဂလိပ်လို့စောင့်ချတာအင်္ဂလိပ်လို့ Take care. look after take care လည်းရတယ် take care of လည်းရတယ်เนาะ Careful. Yeah. okay I look after my mother ဆိုတာရော ငါမေကိုစောင့်ရှောက် ငါမျိုးစောင့်ချောက်တယ်လို့ပြောเนาะစောင့်ချောက်တယ်ပြုစုရပါเนาะ I take care of my mother ဆိုလို့ရှိရင်ရော ငါမေကိုစောင့်ရှောက်တယ် ငါမျိုးစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတော့ဒီ look after ကိုသုံးလို့ရှိရင်နှစ်ခုကိုသုံးရတယ်เนาะ I look my mother လို့မရဘူးเนาะ I look after my mother ဆိုရင်ငါမျိုးစောင့်ရှောက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ
take care of ကကြတော့သုံးခုပူးသုံးရတယ် I take care of my mother I take care of my brother ဆိုတော့ okay look after ကိုကြည့်မယ်နော် look after ဆိုတော့ look after ကြတော့ပြုစုသည်စောင့်ရှောက်သည် right take after ကြတော့ဘယ်ရောက်တော့ I take after my mother ဆိုငါအမေနဲ့တူတယ်ပြောတာ take after my mother ဆိုပါရောငါအမေနဲ့တူတယ်ငါအဖေနဲ့တူတယ်လို့ပြောမလို့ I I take I after take after my my father father. right okay အဲ့ဒါငါအမကအမေတူတယ်လို့ပြောမလို့ My My sister, my my sister sister my sister sister take takes after after my my mother. mother ရနော်ဆက်လို့ပြောပြရနော် takes after ဆိုတာကြတော့အဲ့လိုမျိုးတူတာပဲနော်ဒါဆိုလိုက် my sister takes after my mother ငါမင်းတူတယ်ဗျ my brother takes after my grandmother ဆိုရင်ငါရဲ့ကိုရငါရဲ့အဖွားနဲ့တူတယ်လို့ပြောနော် look after ကြစောင့်ရှောက်တာ okay I look after the dog and the cat and clean the house okay and Sidhu what yeah time do you wake up in the morning um I wake up I wake up 8 a.m. I wake up at 8 a.m. 9 a.m. Okay, ask this question to Emily. Sidhu, What time do you wake up? no, what time do you wake up? What What time do you time do you wake up? Wake up. Okay, I wake up at 6 a.m. 6 a.m. Okay, Mosomia, what time do you wake up? I wake up 5:30 a.m. sometime and then 4 or 6 a.m. I wake up at 5:30 a.m. and sometimes like 6 o'clock. Okay, wake up, wake up, Wake up wake up. So much, ငါတို့ကတရားကိုနှိုးတာလို့ပြောတော့ငါတို့ wake ကဆိုတာထတာ right နှိုးတီတရားကိုနှိုးရလို့ပြောမလို့မင်းငါ့ကိုနှိုးဆိုလို့ပြောမလို့မင်းငါ့ကိုနှိုးပြီဆိုပြောမလို့ you wake me up uh you wake me up at 6 o'clock please လို့ပြောမလို့ please wake me up at 6ဆိုရင်ငါ့ကို6နာရီမှနှိုးပြီးပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လား Yeah. Oh, now let အဲ့ me. ဒါကငါကငါအမကို7နာရီမှနှိုးဖို့လို့ပြောမလို့ I need to I I need to need Need wake to wake wake my sister. my sister I need to wake up my sister. Wake up my my sister sister at 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 6 at 6. 8 right ဆိုတော့နေပြီးတော့မီဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုနှိုးပြီဆိုလို့ရှိရင် wake me up ငါကတရားကိုနှိုးရဆိုလို့ရှိရင် I wake up my sister I need to wake up my sister အဲ့ဒါဆိုတော့နေပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် awake ကကြတော့ awake ကလည်းနှိုးတာပဲเนาะ awake ကကြနှိုးတာlet's say I awake at 6 every ဆိုပါရော I awake at 6 every ဆိုရင်ငါ6နာရီတိုင်းနိုးတယ်I wake up at 6 every ဆိုရင်ရောငါ6နာရီမှာနိုးတယ် the same okay wake up နဲ့ awake they are the same okay 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 Emily how do Yes. you go to work I go to work at 8 a.m. how Oh, How? how how do you go to work yeah I go to work by car. by car okay Car. by car by bus by taxi right ငါတို့6နာရီသွားတယ်လို့ရမလို့ Walk. ဆိုတော့လမ်းလျှောက်သွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ I go to work by walking right ဆိုတော့ Walking. ခြေကျင်သွားရဆိုလို့ရှိရင် I go to work on foot ဟုတ်လား On foot. I go to work on foot ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ယထာနဲ့သွားရပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားရင်တော့ by နဲ့သုံးရတယ် I go to work I go to work by bus ဆိုတော့ဘာသာက I go to work by taxi
I'm going to walk by bike. Okay. Um. How about okay, Mosumya, you don't need to go anywhere, right? You walk and live at the same place, right? Okay. And Sidhu, what do you usually eat for lunch? Uh, uh, I eat for lunch. Huh? I eat what do you? I eat. I Bahasa lah Sidhu. I eat. Ngọt thứ eat mấy này thì chicken curry. hả? I eat chicken curry. Chicken curry, right? Chicken curry. Okay. 그래서 너 만나서 아드라 저 다인사 저 터미네 행사 그러면 I eat I eat rice and Rice and curry curry for curry for breakfast. For lunch, for dinner 그러면 no? I eat blah blah for lunch. I eat blah blah for dinner. Okay. Um. Okay. 뭐소냐? What do you eat for lunch? I eat POD rồi bây giờ pork and POD, yeah, POD. pumpkins. Okay, I eat pumpkins for lunch. Okay, I, Emily, what time do you go home? Emily, what time do you go home? I go home at 4:13 p.m. I go home at 4:30 a.m. Okay, Sidhu, can you ask this question to Mosomya? Sidhu, what time do you go home, Mosumya? I go to home 5 p.m. I go home at 5 p.m. Okay, Sidhu, guys, when you walk, what do you do after walk? What do you like to do after walk? เราอะรู้แค่ได้หามาอะไรก็ 알로로 부르신 Revolution Sidhu 발로래. What do you do after walk? เราก็ไม่รู้เหมือนกันช่วย I play I playing I play game, right? I play PUBG game. I play Mobile Legend game, right? I play game. Okay. Mosumya, what do you like to do after work? Mosumya, what do you do after work? I like to work learning language. I learned languages. I learn languages after work. I learn English after work. Okay. Emily, what do you do after work? I make for dinner. I I make make dinner for and I make dinner dinner after work. after work. Right. nga 미라우드에 만나서 차려 그러면 I make I breakfast make breakfast for for my my family. family. 너 Family. I cook breakfast 왜냐면 I make breakfast for my family. 너 nga 미라우드 그냥 I make dinner for my family. 너 what's a prepare 아니면 prepare. Dinner. I I prepare prepare dinner dinner for my for my family. family. Okay. How do you should you Shower. and take a Take a shower. shower. Okay. I take a shower. I take a bath there. Take a bath. I take a shower. I take a bath. Okay. Okay. 我会了 change Change my my clothes. clothes. Okay, change my clothes. Clothes. Okay, change my clothes. Okay.
လိုလဲတယ် okay change my clothes ငါညအိပ်ဖို့ကိုလဲလို့ပြောပါဦး I change I into change sleeping clothes လို့ရတယ်နော်ညအိပ်တာပဲနော် sleeping clothes okay 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 အဲ့ဒါဆိုရင် Emily မဆွမြဘာတစ်ခုမေးချင်တော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တခုသိချင်တာတစ်ခုကိုမေးလို့ရတယ်ကြက်တာမေးလို့ရတယ်တစ်ခုမေး please ask me um one thing တစ်ခုမေးကြည့် ဒီထဲကမေးခွန်းပြောလားဆရာ wall ကို plate ကြက်တာကိုကြက်တာမေးအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုသိချင်တာဆိုလည်းမေးလို့ရတယ်တစ်ခုဆိုလည်းမေးလို့ရတယ်ကြက်တာမေးအင်္ဂလိပ်လိုဒါကိုဘယ်လိုပြောရလဲအဲ့လိုမေးလို့လည်းရတယ်ကြက်တာမေးဟို where are you အင်္ဂလိပ်ဆရာကဘယ်အကြောင်းကိုတက်ခဲ့တာလဲအရင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောရှင်းတာလေဆရာ where did you study did you study English right okay I study English at many places not once not when okay many places um like 6 months after I completed high school I started learning English at Fano Monastic High School and it was for like 2 years but I didn't make any progress okay and after 2 years of learning English I was so disappointed now I felt like English wasn't for me like I couldn't um learn English so like, I almost gave up and like 3 months after that I met someone online and I talked with the person and this is how I improved my English ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုတအားကျွမ်းတဲ့နေရာမှာမပါခဲ့ဘူးရင်တော့ဆိုရင်10တန်းကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအလွတ်တက်ပြီးအောင်လာတာဟောနော်44မှတ်ပဲရတယ်10တန်းစာမပြောမှာနော်ဒီနောက်ကြတော့ဘယ်လိုဆိုရင်ဆရာအင်္ဂလိပ်စာဘယ်လောက်လေ့လာဆိုရင်6နှစ်ကျော်တယ်လေ့လာတာ6နှစ်ကိုမှပထမ2နှစ်လောက်ကကြတော့လေ့လာလိုက်ရက်လိုက်အဲနောက်ပိုင်းလေးနှစ်လောက်မှတေချာကူးဆိုင်ပြီးလေ့လာပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစတင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကအကယ်၍အချိန်တိုင်းမပေးနိုင်ဘူးနည်းနည်းလေးအလုပ်လုပ်ရင်တင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမ6လ9လဆိုလို့ရှိရင်ကိုခံစားရတာပေါ့နော်ဟောငါအဲ့ဒါတက်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ခက်တယ်ပါညာအဲ့လိုခံစားရတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားလို့ရှိရင်ရက်မသွားနဲ့ထပ်ပြီးရပါမယ်အဲ့လိုနည်းနည်းဖြစ်တယ်နော်โอเคဒီအိစာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပြောတတ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ upper beginner intermediate ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြောတတ်ပြီးနားလေဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးလေ့လာပြည့်တယ်ကိုကနည်းနည်းလေးမပြောတတ်ခင်မှာဆိုရင်အချောင်းပြည့်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဟာလည်းငါမရဘူးဘာညာအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချောင်းပြည့်နဲ့အရှိဆက်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်နော် okay everybody that is all for today and do you have any questions မိကနာရှိလား do you have any questions okay so if you have any questions thank you so much everyone and see you again on Monday next week bye bye everyone have a good night